Hi friends, என் பேர் GK. நீங்கள் பார்த்துட்டு i5GK. இந்த வீடியோவில் Redmi 7 அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த பேக்கேஜ், சென்ட் பை Amazon. ஆக்சுவலாக 2 பாக்ஸ் இது. நான் ஆர்டர் பண்ணது 2 பீஸ் தான். என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க 2 பேர் வாங்கினேன். ஒன்று வந்து ப்ளூ, ஒன்று வந்து ரெட்டு. This is red and this is blue. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு மை ஃபேவரட் ரெட் கலர் அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து Qualcommோட Snapdragon 632 சிப்செட்டோட வந்திருக்கு. ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லை, 6.26 inches HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே. இது வந்து ஒரு நாச் டிஸ்பிளே. டுவல் ரியர் கேமரா, 12 மெகாபிக்சல் மெயின் சென்சர் அண்ட் 2 மெகாபிக்சல் டெப்த் சென்சர் அண்ட் 4000 mAh பேட்ரி. வேறு எதுவும் மென்ஷன் பண்ணதில்லை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 232 வேரியண்ட். ஓகே, சைடில் பார்த்தீங்கன்னா Redmi 7. எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 9999 மேட் இன் இந்தியா. ஓகே, சாரி, மேலே 1 more பாக்ஸ் இருக்குது. எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு டிபியூ கேஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் புக்லெட்ஸ் இருக்குது. யூசர் மேனுவல். ஓகே, Redmi 7 இருக்குது. வேறு என்ன பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் அடாப்டர். ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 amp சார்ஜர், 10 watt சார்ஜர். மைக்ரோ USB. நார்மல் USB டு மைக்ரோ USB கேபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, மொபைல் பார்ப்போம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு டாட் நாச் டிஸ்பிளே, டுவல் டெல் கேமரா, ரெட் கலர். ஓகே, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஸ்டிக்கரை பிரிக்கிறேன். கிளாஸ் லுக் கொடுக்குற ஒரு பிளாஸ்டிக் இது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் கொடுப்போம். Redmi by Xiaomi. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேமரா இருக்குது. இது வந்து 8 மெகாபிக்சல் சென்சர் ப்ளஸ் 6.26 inches டிஸ்பிளே இருக்குது. பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் கிரில் அண்ட் சார்ஜிங் போர்ட், மைக்ரோ USB. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு பவர் பட்டன் அண்ட் வால்யூம் ராக்கர்ஸ். டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் அண்ட் IR பிளாஸ்டர், செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு ட்ரே இருக்குது. ஆக்சுவலாக என்ன கன்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம்.
இதுவெல்லாம் சிம் ப்ளஸ் ஒரு டெடிகேட்டட் SD கார்டு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. SIM ejector tools. பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா fingerprint sensor, dual rear camera 12 megapixel and 2 megapixel depth sensor, ஒரு LED flash, AI dual camera மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா Redmi branding by Xiaomi. Black and red combination, PUA 10. Just go to inside, choose language, United States, choose a region, India. Network connection, terms and condition, okay. Skip. Xiaomi deviceன்றதுனால நான் எல்லாத்தையுமே ஆஃப் பண்ணுறேன். இனிஷியல்லே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 58% பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. லொக்கேஷன் ஆஃப், யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ப்ரோக்ராம், பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன், இதுதான் ஆடுக்கான ஒரு வழி. எவ்ரிதிங் இஸ் க்ளோஸ்ட். கிளாசிக் ஆர் default okay. It's colorful, okay. Just go inside. Setup completed. You are ready to rock. Loading apps. ஓகே, ஒரு வழியாக உள்ளே வந்துடுச்சு. Go to settings, about, Redmi, model number Redmi, Android 9.0, buy out of the box. Security patch வந்து பரவாயில்ல, 8/2019 கொடுத்துருக்காங்க. MIUI 10.3.6 ஸ்டேபிள், 2GB. நம்மளுக்கு 32 ஜிபியில் அப் டு நம்மளுக்கு அப்ராக்ஸாக 22 GB ஃப்ரீ இருக்குது. ஓகே, ஆஸ் யூஷுவல் MIUI தான். டிஸ்பிளே நல்லா தான் இருக்குது, குறை சொல்கிற அளவுக்குலாம் எதுவும் இல்லை. ஆக்சுவலாக இது ஒரு IPS LCD பேனல். $4000 mAh பேட்ரி, ப்ளஸ் நான் அந்தளவுக்கு வெயிட் ஃபீல் பண்ணல, நல்லாயிருக்கு. பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மஜஸ் செம்மையாக பிக்கப் பண்ணுது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரீடர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 232 அண்ட் 332ன்னு 2 வேரியண்ட் தான் இருக்குது. ஆஸ் யூஷுவல் ரெட்மி ஃபோன். ஆஸ் யூஷுவல் ரெட்மி ஃபோன். Thank you for watching. Peace.